It's a miracle that I became an actor. I can understand. I can understand. It is. I have cried through this film. I felt so good while watching this film. इतना तो इतना प्यार तो मुझे कभी नहीं मिला है पहले. And I've, like you said, I've done good movies and some memorable characters, and but this is another level. A lot of people are saying, Ranveer, this is a national award-winning performance. देखो यार फरीद भाई, अब मैं क्या ही बोलूं. ये तो मतलब it's like it's very special, Faridun, and I recognize that. I know ये हर बार नहीं होगा, और that's what makes 83 so special. Um, Faridun X Ranveer for Bollywood Hangama. Welcome back, Ranveer, on Bollywood Hangama, and congratulations. मैं आपको बताऊं, मैंने जब फिल्म देखी 83 जब मैंने देखी तो मेरा सेंटिमेंट ये था कि दैट मुझे याद आया कि थ्री इडियट्स जब मैंने देखी थी तो एक यूफोरिक फीलिंग हुई थी प्रेस शो में देखने के बाद में. And I realized कि that 83 देखने के बाद में it was many notches higher. That feeling was many notches higher. Personally, I've not seen a film that gives you this sort of euphoric feeling. How does it feel? Whenever people will talk about you 20 years down the line, this will be a film that will be definitely on top of the list, and you have some very very impressive films. सर मुझे तो पता है आप क्या फीलिंग कर रहे, किस फीलिंग से गुजरे जब आप निकले और आपने वो पीस टू क्या बया दिया 7.5 मिनट का, और आंखें नम थी आपकी. तो आई वॉच दैट होल थिंग and it was one of the first reactions. Those were the early stages in which we were showing the film to our friends in the media, and I saw what you said about the film and what you felt. I could the emotions that you expressed in that video. I saw it all, I felt it all, and I connected with it. And it'll always be a fond memory. You and I have also had such a journey. We have been interacting for years now, and I'm really proud of your journey as well. I mean, like, it's like what the kind of position and stature that you have also created for yourself as a film journalist. I'm really proud to see that. अब जब हमारे पीआर डिपार्टमेंट में अब बोलते हैं ना, चलो आज हम बड़े वाले इंटरव्यूज करेंगे और आपका नाम से पहले आता है वहां, उसमें हमें भी प्राउड फीलिंग होती है यार. Thank you. तो Thank कितने you. सालों से दोस्त. तो I've seen that video, and I have to say it made me emotional, to see what you felt, and what you expressed and how you expressed, and that you said about me in particular. I really felt that, so I really connected to that, and I deeply appreciative of it. I think it's ये बहुत स्पेशल फिल्म बन गई. और मेरे लिए तो मतलब मेरे लिए तो I don't even understand even at this stage what means. I'm still absorbing it all. The kind of claim, the kind of praise that's being heaped. It's like an avalanche, like a tsunami. That that I'm still. Every time I open my phone, there's something that it's almost shocking to me. Like before I got onto this call, I opened my phone and somebody sent me Rajni sir's tweet. Yes, Mr. Jinasa. Like there are friends of mine, um there are ex-employees of mine, there are that I haven't connected with in years. There are friends of mine when I used to struggle in theater in Mumbai. This is like years ago. This is like in 2007 8. I've gotten messages from them, and it's those messages, and oftentimes people express themselves about what they felt about your film, whether they felt emotional or they were entertained. पर जो language इस बार use हो रहा है,
the way people are expressing. अभी आप ही का वीडियो देख लो सर, आपने भी मेरी फिल्में देखी हैं, जो भी अच्छी वाली हैं, जो भी आपको अच्छी लगी. This one is extra special, man. This is like I've never experienced this before. The euphoria around the film, this kind of response and reaction, this kind of, you know, outpouring of emotional expression, these kind of things that people are saying about me on like Twitter and stuff. I'm like, I think the only thing I can say is that I've never felt this before, and it's many happy feelings at once. So I need to articulate it कि ये feeling होती क्या है, क्योंकि मेरे को पहली बार हो रहा है, 10 में पहली बार हो रहा है. I have gotten a lot of love and appreciation for a lot of films and a lot of roles, but this is something I've not experienced. So I still need to articulate. But if the closest word I can come up is just overwhelming, it's just really overwhelming. I find myself, for the past week, there are at least 2 or 3 times a day I get a message from somebody or I read something and find myself in tears. Such is the kind of outpouring of love that there is for this film and for this performance. So I'm just very, very overwhelmed. जैसे मुगल आजम है, लगान है, शोले है, जाने भी दो यारों है, तो ये ऐसी जो आइकॉनिक फिल्म है जो कि हर किसी को पसंद आती है. एंड 83 इज गोइंग टू बी अनदर फिल्म दैट विल बी इज गोइंग टू फाइंड दैट सॉर्ट ऑफ लव. बहुत सी ऐसी फिल्में होती हैं जो कि हमें बताया जाता है कि यार उस टाइम पे बड़ी बॉक्स ऑफिस बड़ी सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन वी डोंट इवन नो दैट बिकॉज वो उस टाइम पे चली कुछ टाइम के लिए जो भी है एंड दे अर्न द मनी. बट लेकिन जो इज्जत और जो मोहब्बत, ये इन फिल्मों का मैंने जिक्र किया और 83 इज गोइंग टू बी अर्निंग दैट. एंड मतलब सिर्फ अगर एक फिल्म की वजह से आपको हमेशा अगर याद रखा जाएगा तो मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, बहुत सी आपकी फिल्में आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बट 83 इज अ वेरी स्पेशल फिल्म. यू नो, जिस तरीके से वो बाइंड करती है, यू नो, as you said that you've not still processed that, but what does 83 mean to you? You know, I saw you cry at one of the Rajdeep Sardesai's interview. I saw you cry when you spoke about Balwinder Sandhu ji, and I've not seen it like this before. I don't want to. I don't like to cry publicly. I know. It happens, and later I feel very embarrassed about it. I feel like एक expression करना अच्छा है, लेकिन I feel like I just cry too easily nowadays. Maybe it's what I see happening around in the world due to pandemic that's made me just very emotional. It's like मेरे emotions का घड़ा अब एकदम full, you know. I don't know what it is, but yes, in the context of 83, I did get emotional in the instance that you mentioned, and it's still making me emotional. Like I told you, there are messages. पहले तो phone रुके ही ना. It is just not stopping. Like I said, it's an absolute avalanche. I think मेरी बैटरी, फोन की बैटरी जो 2 दिन में एक बार खत्म होती है, क्योंकि मैं फोन यूज नहीं करता. और I'll be the first one to tell you my phone etiquette is quite bad. वो 2 दिन में जो एक बार बैटरी खत्म होती है, वो दिन में 3 बार बैटरी खत्म हो रही है. मेरे पास पावर बैंक नहीं है कि मैं उसको दोबारा ऑन करूं, क्योंकि मैसेजेस इतने सारे आ रहे हैं, रुक नहीं है. इट्स रियली इट्स अ वेव तो कहना कम, इसलिए मैं बोलता हूँ सुनामी ही. दिस काइंड ऑफ लव कमिंग माय वे, आई एम डेफिनेटली ओवरवेल्म्ड, एंड आई फील लाइक फरीदुन भाई, एक तो it's a miracle that I became an actor. Why do you say that? अब आप फैक्ट्स देखो तो मेरे क्या ही चांसेस थे. No, I can understand. I can understand. You know, it is. You know, I have cried through this film. You know, I felt so good while watching this film, and I can totally understand what you must have gone through um, while making it. But you know, I spoke to Kabir. I spoke to Kabir. It is
it's like what do I even say? Like how do I react to messages like this? What people are saying about me and what they're saying about the film and what they felt and the way they are expressing themselves. इतना प्यार तो मुझे कभी नहीं मिला है पहले. And I've, like you said, I've done good movies and some memorable characters, and but this is another level. ये तो मतलब it's like it's very special, Faridun, and I recognize that. I know ये हर बार नहीं होगा, और that's what makes 83 so special. Um, I I just the fact that I got to be part of such an amazing story. Um, like इंग्लैंड में जाके क्रिकेट खेलना, कपिल देव के घर में रहना, टू बी ट्रेन्ड बाय कपिल देव, टू इंटरैक्ट विद दीज लेजेंड्स. अभी आप सोचो, इफ आई थिंक बैक टू 10 years ago when I was struggling, you told me one day you play Kapil Dev and the movie we loved like no other, and it'll be a you'll have a glorious filmography and this will be its crowning glory. I mean, like, for me, it would be the stuff of dreams. It would be fanciful to think कि ये कोई fantasy describe कर दिया आपने मुझे. But today, that's a reality. 83 is in theaters. People are crying through their tears, laughing through their tears. Laughing through their tears, and they are बेसिकली कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, उसका कुछ हिसाब नहीं, जो मेरे साथ भी हुआ है सिनेमा में. आपने बिल्कुल सही कहा. थ्री इडियट्स के टाइम पे, या फिर लगान के टाइम पे, या रंग दे बसंती के टाइम पे, आप कब हंस रहे हो, कब रो रहे हो, कुछ हिसाब नहीं है. क्या फीलिंग्स हो रही हैं आपके अंदर. दो स्पेशल सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस यू नेवर एवर फॉरगेट. मुझे आज भी याद है, मैं थ्री इडियट्स किसके साथ गया था, कहाँ गया था, क्या हुआ था, और किस पॉइंट पे रोया. और people are now expressing themselves that they are laughing and crying and clapping and whistling and getting up. and ये तूफान के ही टाइम पे हुआ था. मैं भी तो गया था गिटी गैलेक्सी अपने दोस्तों के साथ लगान देखने, और फिर वो जब फाइनल आता है, ऐसे लगता है आप स्टेडियम में पहुंच. तो मतलब गेटिंग अप एंड क्लैपिंग, स्क्रीमिंग, cheering, ये तो उस टाइम मतलब 20 साल पहले की बात है. So to be a part of something that's into something so special, it's a very very special time in my life. मुझे I realize and recognize all too well how special this is. 10 साल में पहली बार हुआ है यार. तो once in 10 years टाइप का गणित हो गया ना ये तो. और लगान कब 20 साल पहले आई थी, थ्री इडियट्स क्या 13 साल पहले आई थी. तो ऐसी ऐसी फिल्में रेयर होती हैं, और No, definitely. because they It is special. It is rare. Okay, and a lot of people are saying, Ranveer, this is a national award-winning performance. देखो यार फरीद भाई, अब मैं क्या ही बोलूं. मेरा सर झुक जाता है और मेरे हाथ झुक जाते हैं जब मैं ऐसी चीज सुनता हूँ, या आपसे सुन रहा हूँ. अभी मैं फोन खोलता हूँ तो वहां सब बोल रहे हैं. क्या ही मैं आई फील स्पीचलेस एंड ओवर. No, that is understandable.